last class and 5th and 6th. Sorry. Very happy evening to all. So in today's session, we'll be looking into transitive and intransitive verbs under verbs category. போன செஷன்ல தான் நம்ம verbsனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தோம். அது மட்டும் இல்லாம verb உடைய அர்த்தம் it denotes either action or state of a being. So action verbs-யும் state verbs-யும் நம்ம identify பண்ண கத்துனோம். So if at all we look into furthermore regarding these verbs, we have its types transitive and intransitive verb. இதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு கூடுதலா தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? அதுக்கு முன்னாடி we'll see a small thought before we begin today's session. Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. எதுவுமே சுலபம் தான். Until and unless you put in efforts, nothing seems to be possible. நம்ம ஒரு வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால அது பண்ண முடியுமா, எந்த அளவுக்கு போக முடியுங்கிறதே தெரியும். And before you try itself, you keep procrastinating, or in mind itself you think that it is being accomplished, it is done. It is not going to happen. Only if you put in efforts and you give a try, it is going to work out and it is going to be easy. But if at all you are procrastinating or you are lazy about it, I will do it. என்னால் பண்ண முடியும், பார்த்துக்கலாம், இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டோ, அதாவது ஒத்தி வச்சுட்டே இருந்தோம், இல்லாட்டி தள்ளி போட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா it is not going to work out. So with that good note, we will begin today's session, which is going to be about transitive and intransitive verbs. Transitive verbனா என்ன, intransitive verbனா என்ன? So can we quickly recap action verbs and state verbs? Action verb, it indicates action like play, cry, eat, indicates action of a being. Whereas state of a being, it describes state of the subject, describe the state or the situation that the person, subject is undergoing. It describes like believe, think. You can have be form of verbs like am, is, are, like, dislike, love. All these comes under the category of state verbs, wherein it describes the state or condition of a being or the subject. Subject man, about whom we are talking, who is the performer of the action. The action being performed, it is to be play, cook, write. Any action displayed by an individual or subject, it is to be categorized as action verbs. Moreover, in last session, we also got to know that state verbs, it cannot be in continuous form. Continuous form na enna, verb oda ing சேர்ப்போம். Playing, writing, cooking. இதெல்லாம் action verb ஓட நம்ம ing சேர்க்க முடியும். ஆனா state verbs ஓட ing நம்ம சேர்க்க மாட்டோம். We shouldn't do it. It will not happen in, it will not appear in progressive form. It appears to be only in simple tense. It appears to be in only simple present. No, believe, think, இதெல்லாமே simple present tenseல இருக்கு. So state verbs appear only in simple present tense.
Only action verbs are to be written in ing form. Okay. So quickly we read. Now we should move on to today's topic, transitive and intransitive verb. Then the transitive verb, intransitive verb. Any idea, children? What is it all about? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Transitive verb னா என்ன? Intransitive verb னா என்னன்னு? Let me teach with the help of an example itself. I teach English. I teach every day. So there is a difference between these two sentences. நான் ஆங்கிலம் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். நான் ஆங்கிலம் நான் தினைக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். நான் தினைக்குமே சொல்லித்தரேன். நான் ஆங்கிலம் சொல்லித்தரேன். முதல் சென்டென்ஸுக்கும் ரெண்டாவது சென்டென்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இங்க பார்த்தோம்னா யாரு சொல்லித்தரா? நான் சொல்லித்தரேன். What do I do? I teach. So subject verb. What do I teach? I teach English. There is a direct object. Whereas in the second sentence, if at all we look, it answers the question when. எப்ப நான் சொல்லித்தரேன்? நான் தினைக்குமே சொல்லித்தரேன். If at all the verb is followed by a direct object, if a verb can be followed with a direct object, then such kind of verbs are called as transitive verbs. If it cannot be followed by direct objects, என்ன சொல்லித்தரேன்? I teach English. எப்ப சொல்லித்தரேன்? When do I teach? I teach every day. In simplest form, if it answers the question what or whom, இது கேள்விகளுக்கு அதால பதில் சொல்ல முடியுதுன்னா அந்த சென்டென்ஸால அதை வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றது அந்த வேர்பை transitive verbsனு சொல்லுவோம். If at all it answers questions like when, why, where, how, if it answers such kind of questions, and if at all it cannot be followed with direct objects, then such kind of verbs are called as intransitive verbs. அந்த மாதிரி செயல் சொல்களை நம்ம intransitive verbsனு நம்ம அழைப்போம். So transitive verbs have direct object to receive the action. Can be explained much better with lot of examples. நிறைய உதாரணங்களோட இன்னும் பெட்டரா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். First, let me write the meaning. Then, along with that, we'll have examples to it. It means a direct object complete the meaning. Also, it answers questions like what or whom.
Examples. I like. என்ன எனக்கு பிடிச்சது? I like the cake. எனக்கு கேக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. She saw a peacock. அவ ஒரு பீகாக்க பார்த்தா. They close the bag. They close their bag. அவங்க அவங்களுடைய பைய மூடினாங்க. So in this, if we notice, what are all the verbs? எதெல்லாம் இங்க நேரடியாக சொல்லப்படுற verb? Like, saw, closed. Okay, we have identified the verb. இப்ப அடுத்ததா ஐ லைக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு என்ன பிடிச்சது? எனக்கு கேக்க பிடிச்சது. ஸோ இஸ் இட் ஆன்சரிங் வாட் ஐ லைக்? வாட் டிட் ஐ லைக்? ஐ லைக் தி கேக். வாட்? என்ன எனக்கு பிடிச்சது? நேரடியாக என்னால சொல்ல முடியுதா? எனக்கு என்ன பிடிச்சது? ஒரு நேரடியான பொருள் இருக்கா இங்க? கேக் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட். வாட் டிட் ஐ வாட் டிட் ஷி சி? வாட் டிட் ஷி சான்னு சொல்ல மாட்டோம். வாட் டிட் ஷி சி? அவ என்ன பார்த்தா? அவ ஒரு பீகாக்க பார்த்தா. She saw a peacock. Direct object is a peacock. So what did she see? Again it answers the question what. ரெண்டு சென்டென்ஸுமே வந்து வாட்ங்கிற கேள்விக்கு பதிலாவே இருக்கே மேம். they close their bag. Again it is answering the question what. Can you please give an example where it answers the question whom? Good question. Let me say a few sentences for that as well. Have you made a note of it? இந்த 3 உதாரணங்களை எழுதிட்டீங்களா? Transitive verbs, it makes sense only if it is followed by the object. She saw, I liked, they closed. இப்படி சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். Does it give a complete meaning? I need some more information for it to be a complete sentence, right? என்ன, யாருக்கு, இது போன்ற கேள்விகள் அந்த சென்டென்ஸை பொறுத்து தேவைப்படுது. Then only it will be a complete meaningful sentence. Without asking the question, what did I like? What did she see? What did they close? The sentence to be incomplete. Correct? So for a transitive verb to make sense, it exerts action on an object. It exerts transitive verbs. It makes it exerts action on whom? On the object. நேரடியாக ஒரு பொருள் தேவைப்படுது. அது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் ஆகிறதுக்கு இட் ரிக்வயர்ஸ் an object. Intransitive verb, even without the object, it makes sense. Not necessarily it requires an object to make it as a complete meaningful one. முழுமையான அர்த்தம் தெரிவிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த பொருளானது தேவைப்படலை. That is why it is to be categorized as intransitive verb. She told me the way to museum. அவ எனக்கு மியூசியம்கான வழிய சொன்னா. Now you will be seeing the example wherein it answers the question whom. யாருக்கு? இந்த கேள்விக்கான பதில வந்து நமக்கு தெரிய வரும். யாருக்கு அவ வழிய சொன்னா? எனக்கு வழிய சொன்னா. மியூசியம் போறதுக்கான வழியை அவ என்கிட்ட சொன்னா. To whom did she show? She showed me. யாருக்கு? எனக்கு. She showed me the way to museum.
He showed me the way to museum. Here it answers the question whom, யாருக்கு அவ வழி சொன்னா. The children played happily. குழந்தைங்க சந்தோஷமா விளையாடினாங்க. எப்படி விளையாடினாங்க? How did they play? Here it is answering the question how. எப்படி விளையாடினாங்க? We can say the children played football. In that sentence, in the sentence of that sort, it is to be of transitive verb. ஆனா இந்த உதாரணத்துல பார்த்தோம்னா எப்படி விளையாடினாங்க? சந்தோஷமா விளையாடினாங்க. There are certain verbs wherein it cannot have direct objects. So there are few verbs wherein it cannot have நேரடியான பொருள் அந்த verb பின்தொடர்ந்து வராது. Okay. So those kind of verbs are to be called as intransitive verbs. Have you made note of these examples? She gave me money. He asked my address. அவன் என்னுடைய அட்ரஸ கேட்டான். Come, go, sit, sleep. All these kind of verbs are to be categorized as intransitive verbs. ஏன்னா அந்த verb பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே எங்க எப்படி இது போன்ற கேள்விகளுக்கான பதிலாவே இருக்குமே தவிர what, whom, என்ன, யாருக்கு இது போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில் அந்த verbs கொடுக்காது. So we'll see the list of those intransitive verbs wherein it cannot have direct objects. Intransitive verbs meaning we had seen examples wherein the sentence had direct objects in some of them, wherein it wasn't written. But there are few verbs wherein it cannot have direct object itself. It cannot have a direct object. We'll name some of those verbs. I came by bus. நான் எப்படி வந்தேன்? How did I come? I came by bus. How did she come? Where did she go? She went to the market. Go. Where did she go? அவ எங்க போனா? நீங்க பாருங்களேன், இந்த கோக்கு அப்புறம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேரடியான பொருள் நம்மளால எழுத முடியுதா? முடியாது. ஏன்னா இந்த verb பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே எங்க, எப்படி, இது போன்ற கேள்விகளுக்கான பதிலா தான் வரும். It will not have direct object to it. Sit. I sat on the bench. எது மேல உட்கார்ந்தேன்? I sat on the bench. Where did I sit? I sat on the bench. She slept peacefully. அவ நிம்மதியா தூங்கினா. Sleep. She slept peacefully, happily. Stand. He stood in the queue. அவன் எங்க நின்னா? Queueல நின்னா. எங்க?
எப்படி இது போன்ற கேள்விகள் தான் இந்த வேர்பை பின்தொடர்ந்து வருமே தவிர நேரடியான பொருள் வராது. அதனாலதான் இதை இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றோம். There are some other verbs, a few more intransitive verbs. Live, die, lie, பொய் சொல்றது, where, how. Such kind of questions would be answered for these verbs, not what and when. What and when இது போன்ற கேள்விகளுக்கு அது பதில் அளிக்காது. Or when. These two questions would be answered by transitive verbs. Whereas intransitive, it answers where, why, ஏன், எப்படி இது போன்ற கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா தான் இருக்கும். So now we will see activity pertaining to this transitive and intransitive verb. Also, we saw that transitive verb makes sense only if it is followed by an object. Intransitive verb அப்படி கிடையாது. I came, they went, she sat, my mother slept. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தேவைப்படுதா? எங்க அம்மா தூங்கினாங்க, இந்த சென்டென்ஸுமே போதுமான அளவுதான். இதை பின்தொடர்ந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுறதானா கிடையாது. இட் ஸ்டில் மேக் சென்ஸ். Intransitive verbs, it makes sense even though it doesn't have object after it. We can't use an object, but still it makes a complete meaning. It gives us a complete meaning. Transitive verb, it is not the situation. We need an object for us to get a complete meaning for the sentence. Okay? Let me share the screen. Go ahead and think and let me know whether the given sentence it is a transitive or intransitive verb. The verb தொடர்ந்து ஒரு நேரடியான ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா? My father cooks delicious soups. எங்க அப்பா அற்புதமான சூப் வந்து தயாரிப்பாங்க. What does my father cook? What does my father cook? என்ன எங்க அப்பா வந்து சமைப்பாங்க? Is it answering the question what, whom, or when, why, where? என்ன சமைக்கிறாங்க? என்ன அற்புதமா சமைப்பாங்க? சூப்புகளை வந்து அருமையா சமைப்பாங்க. So it answers the question what. There's a direct object after this cook. என்ன அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்கு அது பதிலளிக்குது. So it is transitive verb. Perfect. கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. My mother works at a bank. My mother works. My mother works at a bank. எங்க எங்க அம்மா வேலை பார்க்கறாங்க? ஒரு வங்கியில வேலை பார்க்கறாங்க. Where does my mother work? My mother works at a bank. So it answers the question where. So this verb work is an intransitive verb wherein it will not be followed by a direct object. Don't walk on the grass. புல் மேல நடக்காத. Don't walk. Where I shouldn't walk. I shouldn't walk on the grass. Where எங்க நடக்கக்கூடாது. Don't walk. The sentence still makes sense. Do not tease the animals. Whom shouldn't I tease? I shouldn't tease the animals. No. Whom? It is transitive. ஏன் transitive? யாரை நான் கேலி பண்ணக்கூடாது? What அல்லது whom இது போன்ற கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கிறதுனா அது என்ன ஆயிடும்? Transitive verb. எதை நான் டீஸ் பண்ணக்கூடாது? நேரடியான பொருள் இருக்கா? எதை டீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேனா?
Anyways, a good try. We will learn from mistakes only. Okay, not an issue. It is transitive verb. He has been missing for 2 months. எப்பலேருந்து அவன் காணாம போயிருக்கான்? 2 மாதங்களாக காணாம போயிட்டான். காணல அவனை. He has been, from when he is been missing? He has been missing for 2 months. Is it transitive or intransitive? It is intransitive. கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. I waited for hours. எத்தனை நேரத்துக்கு நான் காத்திருந்தேன்? மணிக்கணக்கா நான் காத்திருந்தேன். I waited for hours. For how many hours did I wait? I waited for hours. நிறைய மணி நேரம் நான் காத்திருந்தேன். You have changed a lot. நீ நிறையவே மாறி போயிட்ட. How much have you changed? You have changed a lot. How much? எவ்வளவு? She shouted at me. Think and let me know, children. She shouted at me. அவ என்ன பார்த்து கத்தினா. அவ என்ன பார்த்து கத்தினா. The word shouted, is it transitive or intransitive verb? Whom did she shout at? She shouted at me. என்ன பார்த்து? whomங்கிற கேள்விக்கு அது பதிலளிக்கிறது. There is a direct object. Whom is she scolding? They scolded the boy for coming late. யார திட்டினாங்க? Whom did they scold? They scolded the boy for coming late. Is it correct? Correct. யார திட்டினாங்க? பையனை திட்டினாங்க. They scolded for coming late அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Why did they scoldங்கிறதுக்கான கொஸ்டினா இருக்கும். ஏன் திட்டினாங்கன்னு. இங்க பின்தொடர்ந்து ஸ்கோல்டடுக்கு அப்புறம் பின்தொடர்ந்து வர வார்த்தை யார திட்டினாங்கங்கிறது இருக்கு. பாய். யார? whom. The sentence isn't they scolded for coming late. இப்போ ஒருவேளை they scolded for coming late இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எதுக்காக அவங்க திட்டினாங்க? லேட்டா வந்ததுக்காக திட்டினாங்க. Why did they scold? They scolded for coming late. If at all the sentence was of that sort, we would have identified it as intransitive verb. இங்க நேரடியாக ஒரு பொருள் இருக்கு. We discussed his projects. What did we discuss? We discussed his projects. Is it transitive or intransitive? Perfect. So in today's session, we had learned about the difference between transitive and intransitive verbs, wherein it has direct objects to receive the action. It doesn't have direct objects. It makes sense even without direct object, but transitive verb, it doesn't make sense. What, whom, இது ரெண்டு கேள்விகளுக்கான பதில் அளிக்குது transitive verb. Intransitive verb, it answers these questions. So any doubts to anyone, please ask me. Okay. Fine. That is it for the day. We shall meet in the next class. Thank you so much, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம். வெல்க தமிழகம்.